Esselamu Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Meded ya Resulallah, meded ya Sahabe Resulullah, meded ya Meşayihna, meded ya Mevlana Şeyh Allah Teala Zahsene ve Şeyh Muhammed Allah'tan destur. Bugünkü sohbeti Şeyh Efendi hiçbir zaman söylemedi. Ne için söylemedi? Edebinden, merhametinden, nezaketinden söylemedi böyle sohbet. Biz bu fazla onlarda olmadığı için söylemek lazım. Buradaki insanlar onu bilsin. O da nedir? Bir Müslüman kardeşini kendisi gibi sevecek diyor. Efendimizin hadisi birincisi. Şimdi sen bir Allah vermesin bulaşıcı hastalık taşırsan bilmeden o bir şey değil. Bilerek gidip de bir şey olmaz diye hacamat yaptırırsan, bilmem dişçiye gidersen, başka böyle kanla ilgili bazı hastalıklar oluyor. Onu yaparsan sen büyük günah girmiş olursun. Yani o karşıdaki insan o hastalıktan dolayı ölse artık galiba yani Allah etmesin o da büyük vebal altına girmiş oluyorsun. Onun için bu Müslüman insan bir hareket etti mi, bir şey yaptı mı hadi kendine bir şey değil, kendine zarar olursa kendin nefsine mesul de, sen şeysin ama başkasının şeyini, mesuliyetini büyük bir vebaldır o. Bu biraz fazlasını söyledik biz ama normalde bir hasta olursan bile yani biraz nezle, grip olduğun vakit bile biraz etraftakine dikkat et. Hadi dışarı çıkma demiyoruz ama hapşururken, öksürürken ağzını gözünü kapat. Hele bizim burada cemaat tabi daha fazla toplanmış. Dünyanın her tarafından gelmiş. Her taraftan çeşit türlü şeyler gelir. En mühim şey de işte bizim burada başka yerde hepsi hasta olsun bir şey değil. Nezle girip bir şey değil. Yani yatsın 3-5 gün ama bu daha fazla bunu söylemekten neden? Şeyh Efendimiz'e dikkat etmek lazım. Geçen sene işte nereden geldiği bilinmeyen bir şeyden dolayı çok büyük hastalıklar geçirdi. Çok sıkıntılar geçirdi Şeyh Efendi. Yani halvetler geçirdi. Kaç tane halvet gibi geçti Şeyh Efendi yani. Onu yani burada Şeyh Efendi bunu hayatta söylemez. Allah'tan geldi. Hakikaten her şey Allah'tandır tabi de. Ama gelenler de dikkat etmesi lazım diye bunu söylüyoruz. Yoksa Şeyh Efendi misafir ne yaparsa yapsın, gelen giden ağzını açmaz. Onun için söylüyorum ki Şeyh Efendi bu sohbeti hayatta yapmaz. Sakın hastayken yaklaşmayın, etmeyin demez. Hiçbir şey demez. Ya bizim mecburen diyeceğiz bunu. Hazreti Ömer Kudüs'e geldiği vakit Şam tarafına geldiği vakit fetih olmuştu. Tam yaklaştığı vakit dediler ki veba hastalığı var. Taun derler. Veba. Gireyim mi girmeyeyim mi diye girmeyince Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Dediler kendisine. O da şu cevap verdi. Allah'ın kaderinden kaderine kaçıyorum dedi.
Yani gidip de ölmek diye bir şey yok. Hadis-i şerif var, bir yerde bir hastalık oldu mu oradan çıkmasın diyor insanlar. Başka memlekete o hastalığı bulaştırmasınlar diyor. Yani bunlar ince işler, tarikatın içindedir de. Yani edebin en yükseği böyledir. Yani kendisi şey olacaksa biraz uzak durabilir yani. Bugün de sohbet böyle oldu. Yani Allah'ın kaderi dediğiniz gibi olabilirdi. Hazreti Ömer gitse orada şehit olacağına orada hastalıktan gene ölebilirdi ama Allah'ın kaderi öyleymiş. Oraya gitmeden Allah kaderini başka türlü yaptı. O güzel söyledi Hazreti Ömer. Today we speak about one sohbet. Maulana never he will say this. Why? From his politeness, from his merciful, from his generosity. But I don't have this, so I can say. What is this? This is Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, the believer, he must love his brother as himself. So you want anything to be happened for you? No. But if you have something, you have something wrong, don't give this for your brothers. Especially these days, we speak about many illness, many disease. Some of them, they can go from one to others. Especially in making hijama or in making dentist or something with the blood. There's many blood disease. If it's coming one to other people, they finish, even suffer a whole life from illness, or even sometimes they can die. And this is a big responsibility, and it is a big sin. You cannot imagine how it is. How if you know this. If you don't know, of course, you are not responsible. But if you know you have some disease like this and you don't tell coming to other people, it is big sin for you. And not maybe if this man not forgive you, Allah not forgive, because this is not Allah right of this man who you make him ill. Yes. This is one. Other one, small one, like influence or like something like this, coming from one to other, like here. When you have done something, if you will cough, you can be more careful to not spread for people. Especially here, we're saying this, will come from where from world. Some illness coming, you don't know, maybe taking too long. And what happened last year for Maulana, because he was too much mixing, and it was autumn is the worst. So maybe we don't know how it will come, but he suffered really very bad. Many khalwa like this, maybe
worse than suffering from khalwa, what he suffered. And this is, for us, it's not important for influence or for grippe. Flu, maybe can 5-6 days you sleep and you are strong, it can go. But this is for Maulana, special for this, we say. But from him also, for people, they must be careful. If we have something like this, can be more careful to not spread. Allah give reward also for this, because you do this for Allah, to not harm people. Allah give you reward, nothing going empty. And one, they saying how we are going, you are not believe in Allah, Allah give, we believe, but like Sayyidina Umar radiallahu anhu, when he was coming to look for Damascus on Palestine, it was conquered, and when he coming near, Sahaba come telling him, don't go inside, there is ta'un, plague, don't go. And so he was coming back. Some of them people ashaming him, what you saying, you are going away from Allah order, what he want, destiny. He said, I am going from one destiny to another destiny. Yes, and there's hadith also, if there's something in some city, some disease, don't go out from this city, or don't come in also. This order also. So it is not a shame to do this. But from first what I said, Maulana never he said this. ومن الله توفيق. الفاتحة.